Wanadhani asibongolala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani asibongolala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Assalamualaikum. Assalamualaikum. My president, Daktari William Ruto. Jana akiwa amesimama upande wa kushoto, upande wa kulia akiwa amesimama rais wa Finland. Okay. Akiwa anahojiwa pale na wanahabari wa humu nchini na wa kimataifa. Ndio. Maswali yakawa naulizwa pale. Na kukaja swali kuhusiana na maswala ya abductions. Utekaji nyara. Okay. Sitoicheza sauti yake kwa sababu ya muda, lakini matamshi yake nitamnukuu rais wangu. You will quote him. Nanukuu kuanzia sasa. You are quoting the president. I am quoting the president. Okay. Kwa matamshi yake mwenyewe. All the people who were abducted. Okay. All of them have been brought back to their families. Okay. And I have given firm instructions that nothing of that nature will happen again. Okay. Swali hapo mengi. Swali mengi sana hapo hivyo. I've given firm instructions, nothing of that nature will happen again. Why is it that it was happening? Alijua it's happening. Who gave firm instructions in the first place that zifanyike? Na kwa hivi sasa kama alijua ikafanyika, atazuia, ameka mikakati gani kuzuia kabisa isifanyike? Ametoa firm instructions. Okay, firm instructions, So inamaanisha kwamba our abductors anawajua. Ametoa to who? To the abductors, I think. Ama to the people who adopted them. Sio hao ndo abductors au ndo abductors hao, wale ambao wana abduct. Amewaambia, nafikiri amesema I have given firm instructions kwamba mambo kama haya yasifanyike tena. Hao adopters ni kina nani? Sijui kwa nini hakuwa wale wanahabari hawakumuuliza hao adopters ni kina nani, akakuwa more specific. So lakini kuna wakati alikuwa amesema kwamba hakuna abductions zozote zinafanyika, paka akasema familia ambazo zimepoteza watu njooni hata State House. Exactly. Come to State House. Maybe alifanya investigation yake hapo baadaye kwa kutumia vyombo vya kiusalama na akajua ni kina nani ambao waliadapt hao wa Kenya. Ile unatoa angewataja tu, aseme by the way how are the adopters. So what is going to happen to the abductors kama anawajua? Wanafaa wachukuliwe sheria, sio kama watachukuliwa sheria watafunguliwa mashtaka. Because vile alivyozungumza ni kumaanisha kwamba hao ni watu wabaya. Wanafaa wafunguliwe mashtaka. Na anawajua Kama amepatiana firm instruction, are you going to give firm instruction to the trees? To the trees? Or to the stones? What? You give firm instructions to human beings. So wale ambao waliwaachilia hawa watoto waende nyumbani, ni kina nani waliwaachilia? Hao ndio abductors hao. Adopters ambao wamepatiwa firm instructions. Wako wapi? Definitely he knows. Can my president deal with them? Definitely my president. Because anamharibia jina rais. Yes. Hao watu wanamharibia jina rais wangu. Yes. Je, rais wangu anaweza kudeal nao? Hao ambao waliwaachilia hao watoto wote wakarudi kwa familia zao. He can do that. He's your CNC commander in chief. So apart from firm instruction, can you deal with them now? Now that is the question. Ndo maswali kichwani asubuhi ya leo tena kwa mpigo zaidi. Puppet Ruto. Hello. Do we have any Kenyans in the building? William Ruto. That one used to talk a big game before he got into office. He's a completely different person now that he's actually a so-called head of state. That's not a head of state. That's a puppet of note. Like the US like to come out here. Give that puppet a state visit so that we can tell him, not persuade him, not negotiate, so that we can tell him to send some of his Kenyans to Haiti. Yeah.
the puppet that loves to lie and fly Hey. of Kenya. Hello, I'm Eva Eronen from YLA Finnish Broadcasting Company. According to rights groups, dozens of people were killed during last year's protest, and also there have been enforced disappearances and many are still missing. Your Excellency, President William Ruto, what is the Kenyan government doing to ensure such violations will not happen again? Thank you very much for asking that question. I know that it will be a subject of discussion between my guests here with members of the civil society and other members of the Kenyan society. The statistics are arguable this way or the other way, but that does not take away from the issues that have been raised around what happened on the dates you have mentioned. There are three things that I can speak to it. Number one is that there is an accountability mechanism to make sure that that situation is attended to, and a proper accountability mechanism is put in place. That's number one. Number two is the fact that I undertook to the country that being a democracy, and robustly so, that Kenyans must not, as has happened in the past, where Kenyans disappeared and their bodies were found in all manner of places. Leo President Ruto alikuwa anakutana na president wa huko Finland, huko State House Nairobi. Na ameulizwa maswali, lakini kabla nikwambie mambo ya hizi maswali yameulizwa, nataka nikukumbushe kuwa hii Finland ndio wakale walidanganywa, wakadanganywa, wakaambiwa endeni muuze mashamba, endeni muuze ng'ombe, endeni mchukue loan, mkuje tuwapelekee watoto wenu Finland. Na baadhi ya wale waliodanganya hawa wanafunzi hivyo ni wakubwa sana kwa hii serikali. Wengine ni magavana, wengine ni maseneta, na wengine ni president. So sasa leo akiongea, na wakati walikuwa wanafanya brief meeting na hao president, media ikapewa nafasi yake imuulize maswali. So Finland media ambayo haigeogopa ikamuuliza maswali. Mr. President, watu wale wote ulikuwa umeabduct, uliwarudisha? Na yeye Kasogu akasema kweli, kila mtu mimi nilikuwa nimeabduct, nimemrudisha, na nikasema hiyo kitu sitawahi abduct tena. So Kasogu anasema amerudisha kila mtu alikuwa ameabduct na hatawahi abduct tena, na mumsamehe. Swali ni je, ni ukweli wale wote waliabductiwa na yeye amerudisha? Na kitu ya pili, familia ambazo zilipoteza wapendwa zao, maisha yao ni aje? Na sauti yao iko wapi? Mama yake Rex Masai na wengine 60 ambao walikufa kwa sababu ya maandamano ya Gen Z, nao mambo yao iko aje? Compensation ya hizo familia iko aje? You know, ni vizuri umeadmit wewe uliabduct na ukarudisha. Tunataka kuona ukiajibika. Na wacha nikuambie, iko kuna Mkenya atakuaminia kura yake tena hivi, pengine yakuwe na kashida hapa. Rais Ruto amesema kwamba watu wote waliotekwa nyara wakati wa maandamano ya Gen Z wamerejeshwa kwa familia zao. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi alipokutana na rais wa Finland Alexander Stubb, Ruto alisema kwamba utekaji nyara dhidi ya wanaopinga serikali yake hautafanyika tena. Pia alihakikishia serikali ya Finland kwamba wote waliohusika na sakata ya masomo nchini humo watachukuliwa hatua za kisheria kutokana na kesi inayoendelea kusikizwa mahakamani. Rais William Ruto ameashiria kwamba serikali yake ilihusika katika utekaji nyara wa Gen Zs baada ya maandamano ya Juni mwaka uliopita. Akizungumza alipompokea rais wa Finland Alexander Stubb ambaye yuko kwenye ziara rasmi nchini Kenya, Rais Ruto alitangaza kwamba wote waliotekwa nyara kutokana na maandamano hayo wamerejeshwa kwa familia zao. All of them have been brought back to their families and to their homes, and I have given clarity and firm instructions
that nothing of that kind of nature will happen again. Kuhusu mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama, rais amesema kwamba afisi yake haihusiki na operesheni hizo na kwamba ni jukumu la idara ya polisi. My office has now nothing to do with the operations, the financing of police activities to give them independence. So those who abduct, they commit crimes. Those crimes are ordinarily presented before a court of law. Aidha, Rais Ruto alihakikishia serikali ya Finland kwamba wote waliohusika katika sakata ya masomo ya kuelekea nchini humo wanachukuliwa hatua za sheria kutokana na kesi inayoendelea mahakamani. But any kind of delays and hopefully students not getting stranded in my mind is unacceptable. Whatever happened to those students, whoever was involved are held to account. Again, is to establish a framework. Ushirikiano kati ya Kenya na Finland utaendelezwa na mawaziri husika kupitia mkataba uliotiwa sahihi. Good morning, wananchi. Mr. President, this statement confirms to us that you and your government gave orders to abduct and kill the youth of this nation. Now, I need to ask you just 3 questions. Number 1, who will bring back the youths who died? Nani atawaleta? Number 2, who are the abductors? We need to know. Number 3, does this mean that you've always known where they've been? During campaigns, he vowed that no extrajudicial killings, no forced disappearances or abductions would happen under his watch. During the Gen Z protest, extrajudicial killings, forced disappearances and kidnappings were the order of the day. After the Gen Z protests, him and the IG both said that none of those things had happened, and the IG even went further and said that they didn't know who was abducting young Kenyans. And then today he stands on a podium, mic in hand, and says that all the people that had been abducted were returned to their families and reunited with their families. Which of these times do you think he was lying? Ni time gani unafikiri alikuwa anadanganya? And who does that? What kind of a leader does that? You keep saying you're a father, you're a father. What kind of a father does that? Wakenya, tumeambiwa watoto wenu wamerudishwa. Ruto amesema kwamba watoto wote walikuwa kidnapped during reject finance bill. Wamerudishwa wote. And I don't know is confirming all the abductees who have been abducted, they have returned back. I don't know who is confirming like who, and how is telling Kenyans that all kids which have been abducted wamerudishwa makwao. Who abducted those kids? Hey, I swear, no man has a good enough memory to be a successful liar. No man has a good enough memory to be a successful liar. But this one, I don't know what should I call it. Pathological liar. What should we call our president? Wah? I swear this man can lie. This man can lie. And that is why I will always repeat this one thing. Is this man okay? Is this man okay upstairs here? Wajua, we could be looking at a man thinking that this man is okay upstairs. Kumbe, we are being led by a man who has a very serious disorder and we don't know what is he suffering from. My goodness. Wah? So, wazazi, wale watoto wenu waliokuwa abducted. The president is not telling us who abducted our kids, but he's confirming all of them are back. Waliosema Mr. President sir, Mr. Speaker sir, Ruto must go katika bunge. All of those vijana tunajua walifutwa. Bula hatujaiambiwa wamerudishwa. Nani hatujui. Tafadhali wazazi, confirmini down on the below, on the comment below. Tuambieni kama watoto wenu wamerudishwa ndio tujue tunaanza wapi. Kwa sababu hii finance bill ya hii term tunaenda kureject. 2025 finance bill tunaenda kureject tena. So wa confirm tena next year kuwa wameturudisha sote. Tumeelewana?
Damn. Eh? I swear. Whenever they say that no man has a good enough memory to be a successful liar, this one is a pathological liar. And he's a successful in lying because he can lie and lie and lie. And do you know why? Because we are fool and stupid as Kenyans. Na that's why wakiwa inside doors wanasema Wakenya kuna mahali wataenda. Tuliwaua kidogo, hawezi kuja kwa barabara. Hey, Wakenya, amkeni. Time is up. The clock has stopped. Now is your time to stand up. The minute you stand up, the clock will start ticking again, okay? Nimeona William Ruto ametuomba msamaha. Ati wale vijana abduct walirudishwa kwa familia zao, na pia akasema haitajirudia tena. William Ruto acha kutuona sisi ni mafala. Sisi si mafala. Na tamu ya pili tutakupea kura zetu, tutazirinda mbaya sana. Mr. President, umetubeba ufala, umetuona sisi ni mafala kabisa, but we must show you the power belongs to the people. Wale wenye umeua mbona hujawarudisha wakuwe uhai? Acha kutupima Mheshimiwa Rais. Lazima tukufanye one term president, kwa sababu umeona 20 itakuwa ni kazi ngumu kurudi kwa hiyo kiti. Na watu wenye unajidai tumejipanga, hata sisi vijana tumejipanga. Lazima tulinde kura zetu. Mheshimiwa Rais, ulitokeza wewe mwenyewe wakati vijana tunaandamana tukiitisha haki yetu. Ukasema sisi ni anake. Ukatuita anake, imagine ukatuita anake, sisi ni anake. Sisi vijana ambao tulijitokeza kukataa hii kutunyanyaza, mnatunyanyaza na hao mabwenyenye wenzako. Mheshimiwa Rais, we are tired and we are tired with this country. As long as you are the president, hatutawaicheka kabisa na hatuwezi kuwa na furaha. Hii nchi ni yetu. This is not about tribalism, this is not about whatever you are thinking. This is about us, the generation, the Gen Z generation, because we can't allow you to destroy our future. Saa hii vijana tunashindwa kuoa because of you. Muna overtax, unafanya, yani umechukua this country, unataka kuirun like your compound, like your family. Hii nchi si familia yako, mzae mtupa pesa. Hii nchi si familia yako. Na nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, sisi vijana already tushachoka, tushaona uongo yenye umetudanganya. Kila siku ni uongo, ukiamuka ni uongo. Alafu tukijaribu kujitokeza kujisema, mnasema tunatumia madawa, mara sijui mnasema nini. Sisi ni vijana na pia sisi tumechoka na hiyo uongozi wenu. Na sisi tunataka candidate wetu ni Fred Okengo Matiang'i. And this is the reason why I choose Matiang'i. This guy akiwa minister, tumeona vitu zikiwork. Hii digital imekuja because of him. Hizi smart TV zenye vijana tunajienjoy nazo hapa ma G5 nini game because of Fred Matiang'i. Akapewa education, amenyoosha. Sasa hivi wenye umepewa education imekufa. Hata tujui kama education in exist. Mmesahii msijui mmetoka CBC, sasa mko CBE, next mtaenda CBD. Hatujui mtaenda next nini. Next amekuja interior, amenyorosha interior. Sasa mnakuja kutuambia ati about Rivayala. Hamwezi tuotisha na mambo ya Rivayala. William Ruto tumekuchagua ukiwa na kesi ya ICC, ukiwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Si tumekuchagua ukiwa na kesi ya ICC? Matiang'i agenda ICC. Matiang'i agenda International Criminal Court yenye ulipelekwa wewe. Sasa acha kutuambia ati Matiang'i ama utengeneze hizo vikosi zenu ndio mtuingishe ubaya wa Matiang'i. Sisi tumesha stand na Fred Matiang'i na tutakufa na yeye. It's our next president. Because huyu jamaa ana make decisions zenye watu anye mnaona matunda zake. Sasa wewe unatuambia matunda za 2030 ani 2050s kama ndio hiyo hapo tulikuwa tunataka kuuza 30 years. 30 years sasa hata wewe Mheshimiwa Rais, piga miaka yako uongeze 30 years. Hiyo ni miaka ngapi? Ati saa tutaenda kukua uhuru we airport yetu nikiwa na miaka 54. We can't allow that Mheshimiwa Rais. Sisi tushachoka na wewe na tutakupiga na fact. Tunataka tukutoe in a democracy way. Hakuna mambo ati sijui nini. Democracy way. Leo ndio tumeshika ID vijana, tuko tayari kwa sababu tulikupenda the way tulikupenda 2022, tukakuimbia, tukaona wewe ni hasira. Kuingia bado unatupiga risasi, unatuabduct, unatutusi anake, yani unasahau vijana. Sasa saa hii umeona tumekaribia election, sasa umeanza
kujireta karibu na sisi. We are tired of you, Mr. President, and we are ready for a new revolution. Lazima hii nchi tuiongoze na vijana ambao tuko tayari. Sio mimi, sio ndugu yangu, lakini vijana ambao wako na akili na ambao wako na future kwa vijana wenzao. Nyinyi wazee mko pale. Juzi nimeona mzee Kope, huyu mzee wa museum, Atuori, anasema ati TikTok ifungo. Kwani si afungue app yake? Afungue app yake aone kama tutaifuata. Sisi tumechoka na tuko ready. Atujari ni risasi ngapi mtatupiga, lakini tuko ready kupigania nchi yetu. Ni hayo machache tu. What Wakili is saying, that is the way. You agree to it? I agree. You've taken your time to... Yes, I've read it. Actually, we have done this mathematics here. You're convinced? Yeah. Yes, because in is a specific period of time. Okay. In. So in the 5th year, it says here, section 136(2)(a, being the second Tuesday in August in every 5th year. In every 5th. It's not at the end of... You finish 5 years and then you now do an election. It says in the second Tuesday. So the 5th year is between, we were doing our calculations here, 9th of August 2026 to 8th of August 2026. And you want to say that the last day of the 5th year cannot be in? No, but it's specific. The first, second Tuesday of August. All right. So this one falls on 2026. That's correct. You see, because the 5th year runs, it's not it's not a calendar year, January to December. It is, it cuts across August 26 to August 27. So within there, that is the 5th year. So within, and if we understand the meaning of the term in, it is in that time of between that August to the other August of 2027 is when the election must take place. We're not coming to the streets because there's anyone who wants your job really. We're coming to the streets because it's scary that you are in office. It is. You told Uhuru, usiue watoto wangu. And then you've sent your cops to watoto wa wengine. Yeah. The God you serve will visit you. That's true. Very well. You told people, hii government ni ya mwananchi. Mwananchi has the chance to fire and to hire. And then here you are, killing mwananchi, threatening mwananchi, abducting children. You know, you're fighting with kids. Presidents have fought big things by the way. But you're fighting with You're children. fighting with the children of the nation. Yeah. These things should call you to reflect and talk to your advisors like a man. Say it with your chest. Guys, can we find a solution? Someone is saying that Raila should not be touched. This is the first person that should go home. Raila worked with Moi, he worked with Kibaki, he worked with Uhuru Muigai Kenyatta. As per now, he's the pocket of William Samoei Ruto. He's the same person who suspended Ruto in 2008 when Ruto was in the Ministry of Agriculture and he sold 7 billion. Raila suspended him. He didn't return those money. As per now, they're working together. Kenya cannot even be redeemed by Raila Amolo Odinga. Kenya cannot be redeemed by William Samoei Ruto because he has messed. Kenya cannot be redeemed with the Rigathi Gachagua and the likes. We as Genesis, we have 16 million votes and we are not afraid. I want to tell you for free, we are coming one-on-one to meet these people. Bro, coming 2027, this guy used churches in 2022. He gave pastors something small. He gave them some sweets. Pastors gave in and campaigned for him in churches. He came to Mama Mboga. He knew Mama Mboga is having votes because he's having customers. Can lure for them some small fish, some omena. By 2027, Gen Z have a candidate which is going to meet William Samoei Ruto. But these cocoons, they are gathering together. Nothing. As we believe that those who aspire for leadership should be discussing how to liberate this country economically. How do you change the lives of our people? Because of what need is it if I'm going to discuss with someone about forming a coalition? And yet, they were part of the odious debt that is strangling this nation. Will they agree to us declaring this debt odious and saying we are not going to pay any debt that was taken illegally, that didn't fund any single project in Kenya? Will they agree to such a conversation? They will not. So let them do their thing. We will market ourselves to the people of Kenya. Our house is self-contained. We have our president candidate, Jimmy Wanjigi, and I'm here, running mate, Willis Otieno.
So what are we negotiating with them? So for you don't even have to think about who is the flag bearer, who is the... Our house is self-contained. It's settled, it's self-contained. We are talking to the people, and we are doing enough that the people will see in the fullness of time. We don't have to react to what other people are doing. Let them also do their game. We are also doing our own game. Safina Party is purely about economic liberation of the nation. Let every campaign define what they represent. Because as we believe, the space that we occupy, it's about the economic emancipation of our people. It's not about positions for individuals. You saw ODM, some of them shouting loud that now they want to be given positions in the administration. That is their right. They can go and get those positions. Because then they believe that leadership is about positions for individuals. We are not in that space. And we cannot caucus with anybody who is discussing leadership of this nation on the basis of positions to individuals. We have a running president and his running mate. We have an agenda. Our agenda is about economic liberation of the people of Kenya. And we invite Kenyans to get into this economic discussion space. Because of what value is it that if Mbadi is on the table, all Luos are full. If Oparanya is on the table, all Luos are full. That's the politics that they know. That William Ruto eats for all Kalenjins. That is what the traditional politicians know. As we are not in that space, as we believe everybody should be rich, the government should come up with policies that enables the individual, wherever he is, to be able to get economic emancipation. But when Mbadi is sitting there and they are taking illegal loans in the name of the people of Kenya, how does that enrich the poor Luo man in Sindobish, in Omabay? What it means is that now Mbadi must also come up, after taking that loan, he will come up with a new finance bill that increases the taxes, charges, and levies for that poor man in Sindo. That man who is crying about economic pain, they are going to ask him to pay more in taxes. But Mbadi said that is not the case this time. Write it down. The finance bill is coming soon. They are going to increase taxes, charges, and levies. It is coming. Write it down. That I swear. They are going to increase your taxes, charges, and levies, whether you like it or not. But he can say all he wants to say. But your taxes are going up. But your earning has not increased. But is it a must that the government has to come up with another finance bill? But they have to finance their budget. How will they finance it? Already they have told you that their budget for this coming financial year is going to be 4.7 trillion. Yeah. So how will they finance it? Their collections today, on average, on revenue, you are averaging 160 billion per month. Your collections are barely hitting 2.1 trillion. Your debt finance for this year was going to be 1.9 trillion. Next year, your debt payment is at 2.1 trillion. You have a budget of 4.7 trillion. So tell me, how will you finance it without raising taxes? Because it's financed from people's money. So they have to come back to you and ask you to collect, to pay. Yeah. Range Rover, $430,000. $180,000. Lexus LX 600, $300,000. $150,000. LC 300, $200,000. $100,000. Toyota Fortuner, $80,000. $35,000. Prado 250, $130,000. $65,000. I am the president of Kenya, but the president doesn't hold up. Dissolve! Finish him. Matiang'i has never been the candidate of any young people. I'm shocked someone thinks Matiang'i is the candidate of any young person. Yeah. We know Matiang'i as the strongman of the Jubilee regime that put this country in extreme crazy debt, as the guy who occupied the office of the deputy president during the Jubilee regime. We know him as the strongman internal security minister. We know him for the Ruaraka land saga. No one knows Matiang'i for any good. Yes, exactly. And the killings during COVID and all of those things. So anyone who thinks Matiang'i is a savior, lost. Yeah. Kenyans, hawa ndio wakombozi. Same old monkeys, baboons, gorillas, different forests.
Mama yangu, game over. Barua toka Jaramogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya na vitu zina happen in country ikifika 2027 na uko 18 plus tukupate bila kura. Ai, utatuambia unaishi wapi? Utatuambia unataka nani apeleke Ruto nyumbani? So guys, kitu must go hajui, sasa tumechangamka. Tunangojea finance bill. Tutokea 1 year anniversary. 1 year. Anza kutafuta bendera na firimbi kwenye ulieka. Tafungua store. Because, get ready. Tumechangamka. Tushapiga pre-game. Kiongozi wa Kenya kwanza ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo shetani katika hii Kenya ni nani? Ni Ruto. Na ueleze mpaka mjilani yako, ueleze mtoto wako, ueleze mtuku wako aelewe kwamba shetani wa Kenya ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo kila siku asubuhi ukiamka unasema shindwe. Huyu Ruto mumwambie tumechoka naye. Kama inatakana tubadilishe katiba ni kupunguza miaka ya Ruto, sio kuongeza atifike 7. We cannot wait to get an opportunity kutuma huyu mtu nyumbani kwa sababu kazi imemshinda. Ruto tunataka kwanza kupunguza term yake. Kama ingewezekana hii mwaka ingeisha kama huyu mtu amekaa kwa kiti. Aende nyumbani, kazi imemshinda. You like me, why them a fight me? You like me, chewing a bone, bite. TJ, bomb them, never stop. We not trust them, even if we bust them. We not trust them, stay far, not touch them. We not trust them, hope their man not sub them. Informer me say you must them.